So guys, hi to everyone. Let's wait for a while to other students to join, and we'll start after I think the 4 or 5 minutes. So guys, I think we can start. So for some reasons, the morning group lecture time will be also discussed now. So let me share my screen. So today we have the little bit a big topic comparing with the previous one. So today we have to think about the data types and the size of the data types. So you have to turn off your microphones, please. And in the next section, we'll work with the bit manipulations. And after that, the third topic will be the conditional statements. And last one, which is also one of the main topics, which are the difference of the different loops, various of loops inside of the C++ language. So I have to start from here, and I already. So do you hear me? Can you see my screen now? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay. So let me start.
So the examples, PP1 2021 fall, and we want to week number 2. Week number 2 and Visual Studio Code. I think all of you already installed the environment to work with the C++, and I think that we don't have any problems with this. If you have problems, please solve them as soon as possible in the practice lessons with your assistance. So, this is not Py, this is C++. So let me just prepare this framework. So IOStream, next one is using namespace, is standard, and inside it we have the main function, and immediately returning the 0. Okay. So what we are talking to in the first section. The first section says the data type sizes. So inside of this folder we have the different type of pictures, data size of the types. So inside of the C++, we have the function called sizeOf. We have the function called sizeOf, and inside it you can pass the data type, for instance, Boolean. That will be the handle, and try to call it. So we have to compile the first file, and after that run it. And it says sizeOf, it's a function which is also a built-in function inside of the C++. If you pass there the any data type, you will have, as a return, you will have the number of bytes which will occupy this data type. For instance, if you are creating a variable like Boolean, okay, equals to the true, the size which will be occupied inside of the memory, inside of your laptop, will be the such like bytes. So what is a byte? Data type, sizeOf, byte. 1 byte. So 1 byte inside of the memory, which will equal to the 8 bits. So let's discuss this one as the first section. So we have the memory. So let's imagine that we have here the memory of the laptop. So memory of the laptop is like a like this. We have the different number of cells. In other words, they can be said like registers. So we have this something like this picture inside of our memory. When I'm creating some function, so when I'm creating some variable, for instance, int a equals to the 2, what's going on inside of the computer? It says, the C++ compiler says, so the data type in our case is an integer. So for integer data type, this so Nargis as a guest, let's so okay, Nargis again. Okay, I think again failed. Oh, it's okay. So when I'm creating a variable like this, the compiler identifies the data type first of all, and compiler knows that for integer, we have to occupy it inside of the memory. So let's run it. Inside of the memory, the 4 bytes. So 4 bytes. So what these numbers in the format of the bytes. So we can understand, and we have to understand that 1 byte, it should equal to the 8 bits inside of the memory. For instance, here we have the memory, and when we are creating a variable like Boolean, let's
boolean, okay, equals to the true, equals to the true. In that case, for the first variable, compiler will occupy the 8 bits. 8 bits, it's the 8 cells. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this one, this cells, it's just 1 byte. In other words, it's 8 bits. 8 bits, it's the size of the Boolean variables. For instance, if I'm creating the second one, in that case, this variable will occupy 8 bits. This variable will occupy another 8 bits. So what does it mean, bits? Again, bit is just a one cell. So this one is 1 bit, second bit, and so on. For integer, as you can see here, for integer, we have the 4 bytes, which means for integer, we know that it should be the 4 bytes. And each byte will have the 8 bits, which means 32 bits will be when we are creating the integer variable. In that case, in the memory will be occupied such number of the bits. So which means starting from there, starting from the empty cell, it will be just occupy the 32 next bits for the integer values. So this is the process of creating variables and saving the data inside it. So saving the data inside it, it's the next section. So which means so compiler sees that the data type is Boolean, okay, and it will occupy immediately the 8 bits here. And after that, so the address of these cells inside of the memory will be saved in this variable, and as a value of the Boolean, we will have only 1 or 0. So which means each cell, in other words, each bit can save only 2 variables, one of the 2 variables. And these 2 variables you already know, they are just a 1 and 0. So which means this one cell will save only 1 or 0. For instance, if you are creating a variable Boolean, okay, equals to the true, which means equals to the 1. In that case, so this last cell will save variable 1, and all other values will be just the zeros. So we know that the Boolean, it's just a true or false, which means the value will be 0 or 1. But here we have question why we have to take and we have to occupy 8 bits for the Boolean, even we have only one variable, 0 or 1. So why we don't occupy only one cell for the Boolean, the data type? So the answer is, inside of the C++, the minimum number of bits which can be occupied, it's an 8-bit, so which is a 1 byte. So less than 1 byte you cannot occupy for the variables. Even we have only one value, for instance, if we are creating a Boolean variables, only this last cell will be used for storing the data. So it should be or 0 or 1. If it's a 1, the value of the Boolean equals to the true. If it's a 0, all of other cells also will be 0, and the value will be the false. So that's why you have to understand that for Boolean variables, we have to occupy 8 bits, even we are using only last one cell. So in other data types like in integer, we know that we are occupying the 32 bits. So inside it, you can understand so the minimum and maximum value for the integer values, integer data types. So integer data types, if we are taking here from here 32 bits, and all of these 32 bits equals to the 1, in that case we have the maximum. Maximum value should be 2 to the power of 32. So this number can be stored inside of these 32 bits, and all the cells will save number 1. Okay, so here we have the Boolean as a 1 byte. So we have here char also 1 byte. So let's imagine about let's discuss about the char. So here we have char.
So char here. Let's compile it. So just a second. So as you can see, the char also will take the 1 byte, and we can understand that when 1 byte, which is 8 bits, the maximum value for the chars, when we have the in 8 cells, all cells will store the number 1. All cells will store number 1, and which means 2 to the power of 8. And here I have the 256, which is the maximum value inside of the char. In other words, you can think about it like ASCII code of the maximum value of the ASCII code is suggested to 256. And that's it for the chars. If you remember, char will store the 1 symbol in the memory, and all symbols will have their appropriate numbers. So ASCII codes, for instance, A, it's a 65, the lowercase a, it's a 97, and so on. And these values converted to the 65, and after that it should be the binary value, which is a 11101 and something like this. So this number will be converted to this format, and this data will be stored inside of this memory like this, because inside of the memory you cannot store the 2 or you cannot store the 65 or other symbols. Inside of the memory you can only store in this format zeros and ones. So process of the saving of the values when we have the chars and something else will be like this. So the char will have the ASCII code. ASCII code can be converted to the binary code, which means the ones and zeros, and those values will be stored inside of the cells. So this is the process of the saving, so the other types. So the char, 1 byte, 8 bits. 1 byte equals to the 8 bits, which is the 8 cells. And maximum value for the byte, it's 2 to the power of 8, because it will have 2 values for 1 cell, and we have the 8 options. It's just so it's just the algebra that you already know. And the maximum value for those cells when we have the all ones inside of the each cell, and the value is like this. Okay, like this you can see all the data types, for instance. So the Boolean char, integer, also be the float, and double. So we talked about the difference between these two lost data types, and here I have the difference. So char we already discussed. Integer we have the 4 bytes. Float also 4 bytes, but float can store the real numbers, as you know. So let's copy this one. I like this to be more informative. I want to show it like this. Oh, sorry. Okay, let's compile it again and see the results. So float we have the 4 bytes, which is the same as like an integer, but float can store the real numbers. And the double is an 8 byte, which means 8 byte, which means 8 multiplied by the 8, it's 64 bits. 64 cells will occupy the double, which is a much more, so the 2 times more than the float value. So it means the double data type can store the big numbers comparing with the float. And this is the difference between these two ways. So here I have the explanation that the 1 byte is the 8 bit. So
each time, for instance, here we have the Boolean value, which will occupy the 8 bits. And if we are creating a next variable, in that case, it will start from here and will occupy the needed bits depending on the data type which we are creating. So when we are creating a variable like this, integer a equals to the 2, it means it should first of all identify that integer it's a 4 byte like this, and go to the memory, occupy the 4 bytes, which means the 32 bits, 32 cells, and inside it, it will store the needed number in these cells. And when we are accessing to this value, for instance, if we are trying to see out a, in that case, the compiler can see that the variable a was created here, and a variable will store the address inside of the memory, so which was occupied the 32 bits. And when we are accessing like this to get the result, compiler will see and found the address inside of the memory and extract the value, this value, convert it to the needed format and show it. So this is just a simple process when we are creating variables, what's going on inside the laptop. So let's go on. Next process is, so let's copy this one, put it over here, and I want to copy this number of types. Okay, let it be like this, so we have the variable like this, okay? Integer a equals to 2. So we can do any manipulations with that variable. For instance, a equals to, let it be the 5. I think this is clear for everyone. Здравствуйте. Yes. Yes, question? Это вы начали, получается, чуть попозже, да? На самом уроке, который вы перенесли. Yes. Я только подключился просто. Sorry? Okay, no problems. Okay. So during the lecture, please don't interrupt because we are trying to explain. If you have the question regarding to the task, please take a note. I will give the time to your questions. So again, have variable like a equals to the 2, and we can do any manipulations and any assignings to that variable. For instance, a equal to the 5, a equal to the 4, and so on. Even we can do it like this, a plus 1, which means a will be assigned to the new value, which is a plus 1, which is it. Turn off your microphones. A plus 1, which should be the number 3, as we expected here, number 3. Why? Because we are taking the value of a, which is a 2, and plus 1. I have the 3. So this syntaxes can be done like this: a plus plus. What does it mean? Let's run it, and you will have the same result. A plus plus means it's just the same thing what we are doing here. It's just the same thing. So it's just a short version of these syntaxes, this expression. So a equals to the a plus 1, so it's the same as a plus plus. So I have the two types. The first one, plus plus and minus minus, which means increment and decrement, decrementing the value. Incrementing and decrementing the value. So we have the two types, which is a pre. Second one is post. So pre-increment, pre-decrement, post-increment, post-decrement. What does it mean? Pre-increment, so you already see that here we have the number 3 in this syntaxes. So let's do it like this. The plus plus located before the variable. Let's try to run it.
and you will have the same result. But question here is, what's the difference between this one and this one? So the first one, so this example, so let's put it over here. This example will be like pre-increment. So we are incrementing, so we already know about it. So the plus plus means we are changing the value to the plus sign. So we are incrementing the value. So pre means this syntax is located before the variable a. That's why it's a pre-increment. So this one is post-increment. So if I'm leaving like this, and if you run it, you will have the value 4. Why? Because this one will change the value of the a to the 3, because we have initially we have the 2. And after that, this one will change it to the 4. And at the end, we have the value 4. So as you can see, we have the no difference in this situation. So in this code, we don't have the difference between these 2 points. So the key point is, so the difference will be when we are assigning the value. For instance, let's create a variable b, which will equal to the a++. And let's show a here. And the second one is after the space, we have the b. So what do you think? The value of the a and b, what is the output of this code? So we have here, we previously see that if we are writing like this, a++, which means it's the same like a equals to the a plus 1, and the value of this a plus 1 we are assigning to the b. What is the results of these two a and b? How do you think? 3. 2 and 3. 3 and 3. 3, 3. 4. So let's check it. No, 2 and 3. 5, 3 So- and 2. So can you see my screen now? I already showed the result of this code. So it says a equals to the 3, b equals to the 2. Why? So let's discuss and think about it. And so we are using here the post increment, which means the process of the post increment works like this. So the compiler will see this expression and see the assigning expression. And when we have such like expression, assigning value will be executed firstly, which means before the incrementing the value of the a, which is number 2, number 2 will be assigned to the value of the b. So b becomes as a 2. And after that, a will be incremented. Why? Because plus plus located after the variable, which is a post increment. So let's try to like this and compile it again. And in that case, as you can expect it, both of them will be number 3. Why? Because pre-increment means when we are assigning the value on the right side, if we have the other operation, which should be completed before the assigning, in that case, it should be completed. So assigning value on the right side, we have not only value, we have the expression which should be finished. So that's why before the assigning, it will increment the value of the a, and it becomes as a 3, and the number 3 will be assigned to the b. And this is the difference between these two, pre-increment and post-increment. So if you have questions, please take a note, and we'll continue now. So it's just the difference between these two types of the changing the values. So the minus minus plus plus, I think this is clear. So the minus minus, this is the same thing. So minus minus is just the opposite one, which is a decrementing the value, but the pre-decrement or post-decrement is just the same thing. So for now, let's do the example like this. Okay. So after that, we know that the a and b, both of them are equal to the 3. Let's create a number. So the variable c. C will be a plus plus. A plus plus
let it be the plus b. How do you think this is correct syntaxes for the C++? Exactly, no. Why? So this one as a first part of the variable, like a pre-increment. Let's do it like even like this. So this one can be think about it like one variable plus second variable, but each variable itself, it's just expression like a pre or post increment. So let's compile it and try to run it. So as you can see, the compiling will not show any problems. So it says the 7. Why? Because a in our case here is number 3, number 3 incremented, which is number 4, and b, the number of the so the value of the b equals to the 3. But for b we have the post increment. That's why the value of the b change it to the so the sum it to the value of the a, which is the 4. We have the b, we have the 3, and at the end we have the 7. That's why it shows 7. If you are changing the this b for the pre-increment again, as we did before, in that case you will have the 8 as expected. So again, you have to understand that when we are putting the plus sign before the variable, and if this expression used inside of the assigning some values, in that case, assigning value will look to the right side, and if we have the such like expression, it will do at first this expression finish, and here we have also pre-incrementing operation, and it should finish this operation, which means both of them becomes as a 4, and after that it will find the sum of these two numbers. If you are putting, for instance, one of them like a post increment, in that case will be implemented this part. This part first, for instance, a becomes as a 4 and plus b, which means 4 plus 3 and 7. 7 will be saved inside of the c, and after that it will implement the value of the b. Like this, this is just an example for explaining this plus and minus. So I think the minus is already clear for you. And for now, we want to see the example for the plus equal. What does it mean, plus equal? So integer. Okay, let's see another example. Let's leave this one and continue in the next file. Okay, we can remove this one. So the plus equal means, for instance, a equals to, we discussed about it, a plus 1, which can be written like a plus plus or plus a. Okay, that is already explained and everything is clear. And one of the options, how can we write this expression differently? So just like this, a plus equal 1. What does it mean? So out a so this expression can be also rewritten like so. We know that the value should be the 3, so it should increment it by 1. And if you comment this line, and if you can try it like plus equal to the 1, which is the same thing what we are doing here. So a equals a plus, a equals to the 1, which is a equal a plus 1. So if you try it, you will get the same result as we expected. So, okay, let's create a number b, which is a 5. Let's show the b again. And b equals to, what about adding the not only 1,
but other numbers, for instance, let it be the 3 or 10 or 100 and so on. B plus 10. Let it be the B plus 10, which means we have the 15 here. 15 we have here as a B, but this expression can be also written like this: B plus equal to the 10. So when we are using these expressions, which means we are trying to update the value of this first variable, and that's it. When we are using such like expressions, incrementing or decrementing, pre-increment, post-increment, it doesn't matter. This type of expressions, this type of operators, in that case, you are trying to update the value of this left-hand side variable, which means B equals to B plus 1. If you are doing like minus 2, which means B equals to B minus 2. The same thing for other operations, the multiplying, division, and modulo also. So each time, for instance, you are doing like this. So you are doing, for instance, modulo by 3. Let it be the modulo by 3, and like this, modulo by 3 each time. B equals to B modulo by 3. And these expressions can be useful when we are working with the variables, and you can decrease the number of lines and number of symbols that you are using inside of your programs. So I think this is clear. So pre-increment, post-increment, we already discussed. For all other operations, will be the same logic as we discussed here. Okay, so the for CVP. So, okay, I think we have one more. So here we have again. So the picture, like integer B, for instance, A initially equals to the 2, and we are creating a variable B equals to A plus plus, which means if plus plus located on the right side as a post increment, in that case, variable of the A, value of the A firstly saved inside of the B, and A after that will be incremented, and it becomes as a 3. And this is just the opposite one. Okay, this is the next section. Comparison operators. Let's copy this one. Comparison operators, which is plus plus or minus minus, for instance. So here I want to show it like this. 2 times equal sign. So we know about assigning the value. For assigning the value, we are using the 1 time equal signs. For instance, A equals to the 2. When we are using a 2 times equal sign, it's just a question to the compiler. So which means 1 equals 2. So is it true? No. No. Oh, sorry. It should be like, I think, inside of the... Okay. This one is not true. That's why it returns the false, which is 0. If you are using a 1 equals to the 1, in that case, you will have the 1 as a true. So all these operators over here will be used for comparing the values. So comparison operators, you already know from your maths, from your school, that this one is greater than, this one is less than, greater or equal, less than equal, and this one is just the opposite one of this first. So if you were asking here, 1 equals to 1, is it true? In the next, for instance, this one, this operator will be just the opposite of the first one. We are asking, is there not true between each other? And in that case, first one, which says they are the same and they are the equal, which is a verb. And in the next operator, we are asking, are they the different values stored in these 2 variables? If you are looking like, if you are putting like the 2, in that case, you will have the true as a result.
And this comparison can be used inside of the conditional statements when you are checking for the negative value. For instance, in the left side, you have some variable. On the right side, you want to check to the negative one, or you want to check to not equality. In other words, it's just this one, it's just like not equal. This one, so 2 times equal. So just a question. So just also a question. So we are asking inside from the compiler, 1 equals to 1. Is it true? And this is a question. Is it true? And the compiler will answer 1 or 0. If it's a 1, which is a true, and 0 is a false. This is just opposite one. And for bless you, for others, you can also think about the greater than or less than, greater than or equal. So pay attention that it should be greater than or equal or less than or equal. In that case, this is incorrect syntaxes. So because it cannot be equal and greater. So that's why it's incorrect. You have to think about it. So it might be greater or equal. Opposite one. It might be less or equal. So it cannot be equal and less. And I think this is clear. It cannot be equal or less. It should be or equal. Oh, sorry, or less or equal. Just like this. And this one is very simple, and I think this is clear. So like this, you can compare the values of the 2 or more variables. For instance, you can combine. For instance, you can combine the. Sorry, this one is not correct. Also not correct. That's why we're removing it. You can combine different number of comparisons. For instance, 1 or A equals A, and about these and or operators, we will discuss it a bit later separately. So the 10, for instance, so 10 is greater or equal than 3. And in that case, as a last value, you will have the 2 because they are the same, and A, so sorry, 10 more than 3. You can also, it's just like AND operator. We can also use the OR operator. For instance, here we have a vertical signs 2 times, which is the OR operator, which means even you have here like a B, in that case you will have as a result a 1. As a result of 1, why? Because this part returns false, because A not equal to the B, but this part returns 1. So first part is 0, second part is 1, and we have the AND operator. And we know that when we are applying the AND operator, we have to, for us, we can understand it like a multiplication. No, sorry, if it's an OR operator, if it's an OR operator, which means you have to just find the sum of these 2 numbers, and it will return the 1. And that's why, as you can see here, we have the result 1. Even we are seeing that this one is not correct, which means this one returns false, but the right side will return the true. If you are putting it like here, when we are applying the AND operator, for AND operator, so this one is 0. Why? Because we are multiplying these 2 values. The first one is false, second one is true. And even first one is false, and second one is true. When we are applying the AND operator, you will have the false, as we expected and as we discussed from the previous lectures. Okay, 5 CPP, so the time is, okay. Comparison operators, and we'll come back with these comparison operators in the next sections, in the conditional statement section. So the next topic is, subtopic is about the printf function. So we know about the cout. We know, so let's
So I'm here thinking about the MPI. For that, we will have to include CMOS. So CMOS for using the API. So we know that we have the variable like MPI inside of the CMOS function. CMOS library. 5CPP, and you will have such like a result inside of the cout. So in C++, we have the function called printf. We have the function called printf, which will take the two arguments. So about the printf, you can also read in C++. So where is it? Oh, here. Inside of the C++ library. So it says it should work like a cout. It should just show the variables to the output, to the terminal. But we have here some options. How can we manipulate the values? We can manipulate values. For manipulating the values, you have the different type of options. Let's write them here. For instance, for printing out integer numbers, printing out integer, what would be the integer numbers? It should be the % sign and I. It's an integer number. Integer. % sign and C, it's a chars. % sign and S, it is 3. % sign and F, it's a float or double numbers. So this formats, so that these shortcuts will be used inside of the printf function. How can you use? For working with the printf functions, you have to get just some rules. First of all, it should be the align. The first part of the printf, it's just a align. Next one is here I have the length, and here we have the fraction. And this type of format will be used inside of the printf. For instance, so printing out. So here I want to use, let it be printing out I and number 10. Let's do it let's take a simple for the first time. So printf will take the two arguments. First argument will be the string, which will contain one of these. It might be many of them. So that these shortcuts will be used inside of our string, and depending on this used value, you will have to pass the variable. In our case, it's just a variable to show the result. So the C++. And as you can see, you have here the result. So if you are putting the new line here, in that case, you will have the output like this. So let's try to use some char. Some char means let it be the % sign or any symbol. And if you run it, you will have again this one. Let's combine. For now, let's combine them. For instance, % sign I, and for instance, a comma and putting some space, and char, which means first value which we are passing after the comma should be the integer, and second one should be the char, which means 10 here. So the 10 will be changed this part of the string. This char will be changed over here. For instance, number equals something, char equals something. So which means we are just building our string. So this one, our result string, and this result string will be just replaced these parts with this one, this part with this one. Let's try it. And here you will have such like a result. So 10 becomes over here as an integer,
and the char, so this symbol will be equals to here as the result. So if you are putting here something like hello, so if you are passing the hello, but you are put it here like I, which is an integer, which means hello, it's not an integer. It should be like a string. But if you will try to compile it, it will say you are put it here integer, but you are passing the hello, which is a not integer. And this is just a error format. The format specified type integer, but the arguments which are sent it's just a list of chars. And that's why you have to pay attention which format you are using inside of the string and which value you are passing over here. And this one is correct. And here I have the result. So one more example using our MPI. So we want to print out MPI, and for MPI we are using this format for the for printing out. So aligning, which is a 0, point, length, let it be the 3, and fraction is %sign is f. If you run it, you will have such like oh, sorry, it should be let's try. First of all, let's try to print out MPI itself, and after that .free MPI itself. Oh, sorry. .free should be after the %sign. After the %sign, let's try it. And in that case, you have to take only 3 digits after the dot, which means this format. So this format should be what it be. If you are putting here the 10, which means 10 spaces should be passed. So here I have the 10 spaces, and after that it will start. So this part is align part. The next part is the so the length of the fraction that we want to see for. So let's put it over here because we are putting so the %sign here, and all other formats will be over here, and like this. So f. So 10, it's just the aligning part. And dot, after that, we have the second number, which is the length. How many numbers I want to see after the dot. If you are putting here like a 5 and putting here the 0, in that case, you will have just 5 elements after the dot for your float number. And if you have here 0, which means you can just leave it. So %sign .5, which is the same thing as in our previous example. So if you have the tasks where we have inside of the rules, we have the number of fractions, number of remaining parts, how many numbers you have to show in the result, you have to see, you have to use a printf if it's necessary, depending on your task. Okay, I think this is also clear. Please take a note if you have questions. Okay, let's move on. About the math functions, we already discussed. So the maximum, minimum, you already know about it. So we have the power function. About the power function, you already, I think, know. 2 to the power of 3, which is the number 8. Which is number 8. I think all of you already know about it. So first one is base 1, second one is exponent 1, and the result is 8. And these functions, all of them located inside of this seamless way function. So we have the round function.
So the 2.56, in that case, round is just a traditional, the classic round, which means if we have the more than 5 after the dot, in that case, it will be rounded to the upper bounded, and it becomes as a free. So if you have here, for instance, 4, in that case, it will be rounded to the bottom side, and it becomes as a 2 after the dot. So before, except this round function, we have 2 more functions. First of them is floor. Floor means, by its name, it should be the bounded to the bottom side, even we have here the more than 5. So which means even we have here the after the dot 6 number, it should be rounded to the free, but we'll have the 2. Why? Because we have the floor, and we have the opposite of the floor, which is a sail. Sail means if we have some integer part and the fraction part, sail immediately will take the next number after the fraction, even we have here the 0, 6. So which means sail on the last example will return the free. Why? Because we have here the integer part is 2, and we have the as a little bit fraction. Even in that case, it will return the free as a result, which is a sail one. So we have just like simple examples of the CMOS functions for rounding the values and getting the power of the some value. Okay. Okay, one more example. Okay, let's take a break for 5 minutes, and after that we'll continue. Можно задать вопрос? So yes. So we have sometimes for the questions. That's why. Let's start about your questions. Please raise your hand if you have a question. Можно начать с третьего CPP? Raise your hand if you have questions. Yes, Ahcan. Ahcan. Ahcan, turn on your microphone. Меня слышно? Да, слышно. Ассаламу алейкум, Агай. Шестой CPP, можете объяснить round and floor еще раз? В чем смысл? Смотрите, round это обычное округление. Допустим, когда мы видим после точки пятерку, это, или выше цифру, тогда она округляется upper bound, то есть выше округляется наверх. Получается, вот это 2.5 будет, получается, тройкой. Обычно round, когда число после точки, если это меньше 5, тогда она будет округляться в нижнюю сторону. Это будет просто двойка. Вот она двойка. Это просто round. Floor и sail, им, получается, они работают чуть по-другому. Floor это значит по названию тоже понятно, что он будет округлять в нижнюю сторону, даже если мы имеем число больше 5. Обычно же мы в алгебре вот это изучаем, в математике изучаем вот это. Когда мы округляем цифры, мы говорим, если после точки цифра больше 5, тогда мы округляем верхнюю сторону, если ниже, тогда в нижнюю сторону. А floor, ему не важно, какая цифра стоит после точки. Если мы видим floor, это значит, мы просто убираем вот эту часть. Это то же самое, что integer 2.66. Когда мы 2.6 здесь переводим в integer, мы просто убираем вот эту часть. Остается двойка. А floor данный то же самое. Ему не важно, после точки у вас стоит 6 или у вас стоит 0,6. Неважно, всегда он будет возвращать двойку. Почему? Потому что мы говорим floor. Он должен в нижнюю сторону округлять. А sail это наоборот. Мы имеем двойку, а кроме, получается, двойки, если будет 0 здесь, тут нету других вариантов, ответ будет двойка. А если мы имеем хотя бы 0,00 где-то вот эту не шестерку, даже однерку, для sail это означает, что он должен округлять наверх, в верхнюю сторону. Это значит, что он становится тройкой. Потому что sail это по названию тоже как там потолок, да? Floor это получается пол, а sail это потолок. Вот и разница между этими двумя.
Okay, Bakhchan, is it clear? All clear. Yes, Айдар, please. Можно начать с третьего CPP? Вот вы там говорили, что вот b плюс равно 10, это то же самое, что b равно b плюс 10. То есть там нет этого преинкремента и постинкремента? Нет, в этом случае, когда мы, кроме вот этих вот двух, плюс и минус, все остальные работают как обычно, получается, экспрессионы. Вот это выражение просто меняется на вот такую, и все. То есть это просто сокращение, все. Можно сказать просто сокращение вот этого, то, что мы видим справа. А разница только вот между этими двумя. Плюс, Ладно, минус, понял. минус. А четвертый CPP там что было? Сейчас можете показать? Я уже забыл. Вот в Cout, это когда в равно ставите, это обязательно? Вот 1 равно 1. Это обязательно скобки ставить? Скобки он не будет показывать, потому что он не понимает, какой результат показать. Скобки означают, что мы получаем какой-либо ответ, то есть плюс или, то есть true или false. По-другому он не понимает, потому что обычно эти выражения, то есть вот эти операторы используются внутри сравнения conditional операторы. А внутри conditional operators они как раз таки сравнивают битовые значения, то есть это 0 и true. Допустим, вот это выражение у нас означает однерку, как true. Поэтому без скобки Cout не сможет это показать. Вот разница между больше равно и просто больше там какая? То есть больше равно это правильно пишется, да? Да, ну вот если больше равно, допустим, смотрите, вот тут если у нас 10 больше равно 3, это правильно, то есть это возвращает нам правду. А если мы говорим 10 больше равно 10, тогда он опять возвращает нам правильно, потому что говорит, он должен быть или больше, или равно. А если у нас будет только больше, тогда вот это выражение уже возвращает нам false. Почему? Потому что он не больше, чем 10. Все, я понял. А можно теперь к пятому CPP? Окей. Сейчас, у меня какой-то вопрос тут был. Нужно было записать тогда этот вопрос. Я пытался как-то быстро это все. Вот char, там слэш n, это что значит? Слэш n это то же самое, что... Так, это где было? Так. Слэш n это то же самое, что handle. Просто мы handle не можем писать внутри Cout. Ой, то есть printf. Например, вместо вот этого вы можете тоже сделать примерно так. Это то же самое, что handle. Они одинаковые. То есть вот этот handle, он начинается с новой строки. Вот это выражение тоже начинается с новой строки. Понятно, да? Да. Если вот так поменяете, они одинаковые. Просто внутри printf вы не можете вот тут написать handle. Это неправильно. Так как мы тут строим строку, мы можем только использовать newline таким образом. Обратный слэш и n. Так. Все, спасибо. Окей, Diana, please. Can you open 2.cpp? Yes, I can. And I have a question about the first Cout. First Cout. So just a second, guys. Just a second. Алло.
So guys, sorry. Diana, can you repeat your question again, please? The question was about what? We were solving a plus b and assign this value to c. Okay. Yes. And Yes. we had an answer. A was value to 4, and b also value to 4, and c was 7. I didn't understand about why a had a value 4, because I thought that a must be 2 plus 1, it must be 3. Yes. So the key point is in line 18. So in line 18, we have this expression which increments by 1 the value of the a. So a in this 18th, after the 18th lines, a equals to the 3. Isn't it? So here we have initially 2. So in the 18th line, so we have here the incrementing the a by 1, which is the a equals to 3. And c equals to plus 3 plus 3 plus plus, if I'm writing like a value of the instances. So in that case, it becomes as a 4. So the first value, this one becomes as a 4. And as we have here the post increment, which means this expression, so this sum of these two numbers, which is a 7, is assigned to the c, and after that b becomes as a 4. So that's why the result here, the both of them is 4, but the c equals to the 7 if we have such like expression. If it's a pre-increment like this, in that case the result will be the, here we have also, oh, sorry, here we have also 4, and the result will be the 8. Okay, is it Okay, clear? Okay. Yeah, thank you. Okay, Zarina, please. Можете открыть 4? Так. Я не поняла, в чем разница между 10 и 11. Почему 10-я линия вышла true, а другая 11-я вышла false? Получается, она читается с правой стороны? Смотрите, мы говорим больше или равно. То есть двойка, то есть то, что слева стоит, должно быть больше или равно 1. Это правда? Да. Это правда. Это значит, что он должен возвращать нам 1. Давайте я еще раз запущу этот код. Это 4-й CPP и посмотрим результат. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3 у нас возвращает 1. Это значит true. Двойка больше, чем 1. Двойка больше или равно. А следующая строка говорит, двойка должна быть меньше или равно 1. Это правда? Я поняла, спасибо. Это нет, это поэтому он возвращает false. Окей, the Gulum, your question. Which number? 6-да. Oh. 6-да. 6-сы попада. 6-шы, хорошо. Ана floor деген жерде. Сол жерде мен соның астында екеуін түсінбедім. Round дегенді түсіндіңіз ба? Иә, ол Round деген обычный математикадағы өзіміздің, получается, округление. Түсінесіз ғой? Иә. Так, окей. Floor деген, это, получается, раундқа ұқсайды, просто оның логикасы кішкене басқаша. Получается, floor дегенде, floorдың несін білесіз ғой? Так, переводын білесіз ғой, да? Floor деген, это пол, да, пол? Округление низ, да? Астына қарай округлять етеміз floor кезінде. Егер бізде точкадан кейінгі сан 5-тен үлкен болса да, например, мына жерде 9, 9, 9 деп тұрса да, егер біз floor'ны қолдансақ, ол бізге мына жағын бәрін алып тастайды да 2 деп қайтарады. Потому что ол астына қарай, ол 5-тен көп, 5-тен аз дегенге қарамайды. Всегда ол астына қарай, астындағы integer number'ды қайтарады. А sales, он наоборот, например, бізде 2 болып тұрса, и мына жақта кішкентай ғана fraction болса, кішкентай ғана сан болса да, ол бізге мына санды 3-ке айналдырып береді. Потому что біз sale деген ол патология, да, ол үст жағына қарай айналдырады. Түсіндім, рахмет. Okay, Tamiris, please, question. Tamiris? Можете рассказать про 1 СПП, про плюс-плюс и минус-минус еще раз, пожалуйста? Это не 1 СПП.
Или второй. Вы про второй, да, говорите? Да. Так, ну, плюс, минус, это получается вот те же самые выражения, которые мы увидим. Вот а равно а плюс 1. Мы можем написать несколькими способами. Давайте вот это я напишу. А равно а плюс 1. Это вот изначальное выражение. Мы можем его написать как а плюс а. Можно написать а плюс равно 1. Это три разных варианта. То же самое, то, что они делают, они одинаковые. Просто разница между, когда у нас есть присваивание этих значений, тогда они отличаться могут вот в этом плане. А так, вот это выражение, это то же самое, что вот это. Следующее то же самое, что вот это. А последнее то же самое, что вот это. А разница между плюс и, то есть pre или post инкремент мы уже объясняли. Если мы присваиваем значение, если стоит равно, и справа стоит выражение какое-то, зависит от того, какой из именно вы используете pre или post. Если pre, то есть плюс стоит до этого, тогда выражение сначала определяется для переменной а, то есть значение а увеличивается на однерку, потом значение, которое мы получили, тройка, присваивается к b. А если стоит наоборот, post инкремент, тогда все равно, если компилятор видит, что переменная стоит, сразу эта переменная присваивается. Если больше этого, после этого ничего нет. Если стоит еще какая-то другая выражение, там что-то, тогда уже будет направо смотреть. Если вот такое выражение, если вот кроме этого ничего нет, тогда сразу переменное значение а, которое двойка, присваивается к b, и потом потом увеличивать свое значение на тройку. После этого получается b двойка, тройка. Это вот разница между pre и post инкрементной операцией. А декремент это то же самое, просто минус-минус. Понятно, спасибо. Окей. Постарайтесь, потому что я когда объясняю на английском, я стараюсь максимально просто и упростить задачу, чтобы вы понимали. Так, Нураем. Your question. Nurayem? Hello. Yes. On my timetable. So we now lesson will be on. Lesson what? Lesson will be start on 3 p.m. on my timetable. Okay. And that's okay. So Narayan, for the previous week and for this week, we have the one. So Narayan, I am answering your questions. So about your timetable for the previous week and for this week, regarding to the reasons from the Dean's office and regarding to the reasons from the officer registrator, we have one lecture time, which might be a little bit more than 2 hours. And you can watch this video in any time. So the rewatching and understanding the key points. And for these 2 weeks, we have such like a exception. So starting from the next week, I think we will work only by your timetable. So it means if you have the lecture time starting from the 2 p.m. In that time, you have to join your meeting. Okay, thank you. Okay, Айдар, please. Я пропустил начало, оказывается. Можете один CPP показать? Если начало пропустили, нужно будет пересмотреть, потому что мы, в принципе, то, что мы объясняли, вот вначале я сейчас это долго все это перерассказывать, пересказывать. Да, поэтому после того, как я пересмотрю потом. Да, сохранил, можно будет пересмотреть. Если потом будут вопросы, в принципе, можно будет потом уже написать ассистентам. Если там не сможете ответ получить, тогда... им можно написать в Телеграме или по почте? Нет, Teams. Ладно. Имеется в виду, ассистентам в Teams пишем. Ага, ладно. Все, спасибо. Okay, Nurayem, do you have any questions? If you don't have, please. Nurayem? Nurayem? No, I don't have questions. Okay, Jandarbek.
Да, здравствуйте. Извиняюсь, это что означает POW самый последний SPP? Power. Да, да. Power. Power это power. Первое значение это base, второе значение это экспоненты. Все, хорошо. Это основа, это степень. 2 в степени 3. Это 8. Нурбек? Саламатсыз. Расписаниеде сағат 3-те болады деп тұр, мына сабақ бітіп қалды ма не? Жоқ, расписание туралы айттық қой қазір. То есть осы 2 апта бойы біздің расписаниялар өзгергеніне байланысты біз осындай бір лекция, бүкіл студенттерге бір лекция өтіп жатырмыз. Келесі аптадан бастап уже сіздердің расписание бойынша сағат қаншада 2-де басталып 3-те бітсе, то есть 4-те бітсе, сол уақыт аралығында болады лекция. Мына лекцияға запись жасалды ма? Бүкіл лекция бізде запись жасалынады, қайттан көруге болады. Қазір, возможно, 2 сағаттан көбірек болады лекция. И, получается, қайтадан любое время көруге болады басынан бастап. Хорошо, рахмет. Так, Рамзес, где шестерка? Это вы кому пишете? Раван? Раван Саид. Раван, вы здесь? Я здесь. Да, здесь. Это прикол был. Зачем прикол писать в чат? Мы же обсуждали этот вопрос. Раван, мы с вами отдельно тогда поговорим. Олег, please, your question. Sorry, I have another lecture now. Can I leave and then? Yes, you can. Yes, you can. You can see the save it recording after your lecture. Okay, thank you. So if you have other lectures and by your timetable, you can leave the meeting and see the other titles after the saving the video. So the Nurbek, please. Саламатсыз, сабақтың запистерін қайдан қарауға болады? Сабақтың запистерін былай несіз, Teams'қа кіресіз. Біздің каналды табасыз. Біздің каналдың ішінде, получается, лекция деген, мына жақта үстінде мен сохранить етіп қойдым. Бірінші лекция деп. Тап сохранить етіп қойдым. Вот, осы жерде видео тұр. Видеоға ссылка тұр. Осыны бассаңыз, бірінші лекцияның видеосы шығады. Қазір екінші лекция біткесін, мына жерге мен еще екінші лекция қосып қоямын, чтобы вы не потеряли. Хорошо? Ол постоянно тұрамын солай до конца. Ja, ол өшіп кетпейді. То есть біздің неге кіресіз, каналға кіресіз, үстінде лекция 1 деп тұрады. Бүгінгі лекциядан кейін лекция 2 деген қосылады. Жақсы, рахмет. Максим, please. Максим? Я хочу спросить, в общем, насчет предмета у нас получается каждую неделю... Нет, стоп, давайте сейчас про предмет сейчас забыли. Если есть вопрос по задачам, тогда говорим. Если нет, тогда отпускаем руки. Ладно. Про другие вопросы позже. Сейчас мы время теряем на другие задачи, личные вопросы. В конце, если у нас время останется, по предмету вопросы можем задать. Сейчас чисто по этим нашим примерам. Жолбарс, please, your question. Саламатсыз ба, мен бірінші лабораторияны әлі аяқтамаған едім да. Бүгін аяқтасам бола ма? Екіншісі басталып кетпей ме сразу? Басталып кетеді, бірақ сіз аяқтауға болады, ол жабылып қалмайды біріншісі. Любое время жабуға болады. Бірақ өзіңізге қиын болып қалуы мүмкін, сол үшін тезірек бітіру керек оны. Қазір лаборатория туралы емес, еще раз, вопросы должны быть по текущим нашим примерам, потому что мы теряем, я должен продолжить лекцию. Если другой вопрос, тогда отпускаем свои руки. Айжан, please. Сәлеметсіз. Аяжан, sorry. Сәлеметсіз. Леп белгісімен жазылған строканы түсіндіріп жібересіз бе қайтаны? Қай есеп? Қай файл? Осы, 5-ші. 5-шіде қай жерде леп белгісі бар? Жоқ, леп белгісі емес, то есть процентпен жазылған, иә. Процентпен жазылатын жерлер, олар, получается, мынандай тип данныхтарға, оң жақтағы жазылған біздің білетін тип данныхтарды шығару үшін қолданылатын формат. Процент I деген сөз, значит, мен integer number шығарғым келіп тұр деген сөз. Процент F деген сөз, ол бөлшекті сандарды көрсету үшін. Процент C это
символдарды көрсету үшін, s болса string көрсету үшін. Соған байланысты сіз мына жерде жазасыз, например, number равно %i. Дальше там сол string жалғасып отыр, char равно %c. Но жақшасы біткесін, мына жерде жақша біткесін, сіз значенияларды беріп бастайсыз. Мына жерде бірінші значение сіздің по порядку болу керек. I деп тұрса, значит, бірінші значениені сіздің integer сан болу керек, потому что I это integer. %c деген екіншісі болса, значит, екіншісі символ болу керек. Басқа тип берсеңіз, ол сізге ошибка береді. Ол printf-ның правиласы. Осындай порядокпен бірге бізге керек форматтарды беруге болады. И особенности, сяуттан особенности, сіз мынандай заттарды істей аласыз, бағанағы %f деген кезде, мысалы, бөлшекті санды көрсеткен кезде, точкадан кейін қанша сан көрсету керек екен, қанша пропускать ету керек екен, вот этот align деген, сол жағынан қанша символ қалдыру керек дегендерді сіз управлять ете аласыз printf-ның ішінде. Окей, Нурхан. Можно спросить, что значит функция double вот в первом CPP? Это не функция, это тип данных. Ну, тип данных. Это тип данных, которые одинаковые с float'ом по функционалу. Float и double, они одинаковые, то есть они у себя хранят, могут у себя сохранять, получается, и целые числа, и дробные числа. Это и есть их основная задача. То есть float и double — это те типы данных, которые у себя могут хранить рациональные числа. А разница между ними — это просто в памяти. Double — это 8 байтов, float — это 4 байта, и это и есть все. Все хорошо, спасибо. Окей, Бекарас, your question? Мысалы, char деген ол 1 байт алады дедік, иә? Иә. String'та ондай жоқ па? Ау? String. String'та ол string ішіндегі символдарға байланысты. Допустим, сіздің string'іңіз қанша үлкен болса, оның ішіндегі нелер, оның қатып қалған интеджерлардағы сияқты несі жоқ, сайызы жоқ. Ол сіздің ішіндегі символда, то есть сіздің қолданып отырған әр символыңызға байланысты string'ның сайызы өзгеріп отырады. Жақсы, рахмет. Темірлан. Sorry, Адема. Адема, please, your question. Здравствуйте. Можете в пятом CPP MPI объяснить? MPI — это просто переменная, которая равняется 3.14. Это вот P, который мы знаем из математики. Это просто вот эта переменная хранится внутри вот этой библиотеки, и мы можем использовать. Это, в принципе, можно сказать real number, дробные числа. Любые дробные числа можем в таком формате, как нам нужно, показывать. Хорошо, спасибо. Тимурлан? Мы вот используем include CMAS. Это библиотека, да? Или что? Да, про это мы говорили, нужно будет пересмотреть первую лекцию. Просто я... Хорошо. Да, первая лекция есть у всех. Вы можете опять найти в табах внутри нашего канала. Вот первая лекция. Если вы пропустили, не надо сразу пытаться понять то, что мы говорим сейчас на втором. Нужно будет сначала полностью разбирать первую лекцию. Да, ну это ничего не отменяет. Вы можете еще раз пересмотреть. Мы же сохраняем видео. У вас есть возможность, чтобы вы могли еще раз пересмотреть эту лекцию. Вам не обязательно, если вы первую лекцию как-то частично слушали у другого преподавателя, вы можете, в принципе, еще раз пересмотреть здесь. Так, Гулем, сұрағыңыз қандай? MPI дегенді қазақшамен түсіндіріп бере аласыз ба? Ау? MPI деген не екен? MPI деген ол просто переменная, мынандай переменная ол. MPI деген ол біздің математикадан білетін 3.14 деген P-дің значениесі ғой. Так, float. Сіз былай істей аласыз, float PI дейсіз де, мынандай значение да оған. Просто осы значениедан кейінгі сандарды дұрыс сақталғаны, мына MPI деген переменная, мына CMAS деген функцияның библиотеканың ішінде бар осындай переменная. И соны қолдануға болады, просто P керек кезінде. И басқа жағынан еще вы можете просто создать вот так переменную PI деп, или там хоть как назвать. И значение 3.14. Егер одан кейінгі сандар сізге не важно болса, 14-тен кейінгі сандар, ол кезде сіз осылай PI деп сақтап ете берсеңіз болады. Но MPI деген кішкене көбірек сандарды сақтайды. Но 3.14-тен кейінгі P санының басқа значенияларын тоже көбірек сақтайды. Сол үшін
Соны қолдансаңыз более точно шығады, егер сондай точность керек болса сізге. Так, Асанбай. И этот, Асанбай, это последний вопрос. Так. Вот, мен сұрайын дегенім, сіз уже for while деген атрибуттар түсіндіріп кеттіңіз ба? Жоқ, әлі түсіндіріп, қай жерде көрдіңіз for while? Жоқ, мен өз 3-те кірген едім да, содан әлі соған жетті ма деген сұрайын деген. Қайда келгеніңіз? Сағат 3-те кіргенмін деймін. Жоқ, біз әлі for while-ға келген жоқпыз. Көріп тұрсыз ғой, ең соңғысы осы 6-шы есебіміз осыларды өттік. For while-ға әлі жеткен жоқпыз. Рахмет. Okay, so question here, is there any points to get from LabWorks? No, we don't have any points for your LabWorks, so it's just for the preparation to your midterms and interms. It's just for you. And we don't have any deadlines for finishing those works. And now let's continue. Let's continue discussing our work. So we have the little bit complex section here, which is a bit manipulation section, which might be a little bit harder for the first year of students. So the bitting manipulations, about it, some of you already can be familiar that we can work. We can think about any decimal numbers. For instance, 0 can be converted to the binary number like this. So if it's 4 bits, so the 4 cells, in that case 0, 0, 0, it becomes as a 0. For instance, to getting to number 1, you can write this number 1 in the binary format like this. So 1, 0, 0, 0. So we are always reading from the right side to the left side. So this one is a first cell, which is the first bit. It's a second cell, which is the second bit, and so on until the third cell, and we have the values over here. And how can we convert this binary number to the decimal number? It will be just simple. So you will take this value of the cell, which is a 1 over here, multiplied 2 to the power of this index, which means 2 to the power of 0, the value is 1. 1 multiplied by 1, which is a 1. And here we have all zeros, and the result is 1, which means this binary number equals to the 1. To convert the number 2 to the decimal, you will have such like a binary number. So the 0, 1, 0, 0. Why this is a 2? Because we are taking the first value, so this is a 0, multiplied by 2 to the power of 0. 2 to the power of 0, in that case, will be the 0. So because 0 multiplied by something always will be the 0. And we're taking this second value, which is a 1. 1 multiplied by 2 to the power of 1, which is 2. And 2 multiplied by 1 will be the 2. And all other values will be also 0. And at the end, we have the number 2 as a result. For describing the 4 in the binary format, you will have such like a binary. So this is a 0, this is a 1, this is a 2, this is a 3. And if we have the 1 in the third bit, in that case, all other bits will be the 0, and this bit will be the 1 multiplied by 2 to the power of 2, and like this. And for 8, we have the such like expression. So this one, and what we are talking about it for working the bit manipulations, which is over in the next section. So the task is, for now, you have to find power of 2. So you are given some number. Let's take n. So we are taking the n, and we want to print out the power of something. So which means power of 2 to the power of n. If I am entering the number 2, the result should be the 4. The 7 CPP. If I'm entering number 2, in that case, result is 4. If I'm entering the 3, the result is 8. So you are given integer number n. Find power of n. This is the task.
This is the condition of the task. So you are given one number, and you have to find this type of the expression. So this is a solution if you are using the CMath function, CMath libraries function power. And so why we are talking about it in a bit manipulation section, because we can implement this type of expression using the bit manipulation. How? So let's take the next picture. I think we have here, there's some like, yes. So is it in that one? Okay, let's see this example. Oh, bit manipulation. The second one is to the power of 3. So as we seen in the previous example, in this example, as you can see, 0 can be converted to the binary number like all zeros in all cells. So if you have the number 1, in that case, you will have in the last cell, you will have the 1. So guys, you have to turn this. If you are taking the number, 2, in that case, you will have the 1 in this cell. So our task is you have to find the power of 2 using the changing the bits of the given number. Just a second, guys.
Лекция тоқтап қалды ма? Yes. Сказать надо скелет. Пары кончились, нет? Нет, он что задел? Шел куда-то. Все, спасибо. 37 прошли. Сейчас еще долго. Слава Украине! Героям слава. Серьезнее. Раз все записывается. Про мать было лишнее. Так, а что мы будем сейчас делать? Кстати, насчет сообщения, что-то мне сказали? Я просто отходил. Сказал, что поговорить с тобой потом. Все. Шутить нельзя на уроке. Вряд ли что-то серьезное будет, да? Надеюсь. Предупреждение или типа того, мне кажется. Ретейк. Ретейк. Конечно. Просто очистить и все. Это ты был, да? Я тоже отсылал. Какой из романов спалился? Ты испарился. Наверное, который ты. Я ничего не делал. Да нет, это ты, наверное, друг. То есть все пока все понимают. Please turn off your microphones, guys. Есть пробитие. So, guys, so we are talking about the bit manipulations. So we want to solve this problem. So the 2 to the power of n using the bit manipulations. So we have here the OR, XOR, and AND. So about these 3 operators, we already discussed in a previous lecture. So about it, you already know. What is the result of this? What will be the result when we are applying this type of operators between two values? It might be the 0, 1, 1, 0, and all combinations, which are the 4. And here we have the new operator, like 2 times these arrows, like inside of the scene, but this is not scene. It's just it's called like a shift left and right. Right. So shift left. Let's say this one. Oh, sorry, this one.
shift right, this one. What does it mean? Shift left and shift right. It will just change the positions of the every bit inside of any number. For instance, let's see this example. So this example means 1 left shift 1. So example is 1 left shift 1. So sorry. So this one is expression and no. So let's see the 1 left shift 1. So in our case it's 7th week. Oh, sorry. What is the result? You have to type N. Yes, yes. I have to do something. Yes. So let's comment this one to see the results. So I'm waiting. Again. So 1 left shift 1 means number 2. Why? So here is example 1 left shift 1. What does it mean? It means we are taking this number 1. This one is 1, isn't it? This is in binary format. This is a 1. So we are taking this value and shifting all the bits to the left side for 1 bit. So which means this 0 becomes in this cell, all the bits will be shifted to the left side for 1 bit. And it becomes like this number, isn't it? If we are changing to the position to the left side for 1 position, for the empty position will be applied to 0. This the first one, this one will be shifted to the next position, which is this one. And in binary format, this number, as you can see here, it's number 2. This is just a logic of the shifting the bits inside of the numbers. So that's why this expression returns a 2. So if I am shifting this 1 to the 2 positions, I'm saying this one, so the 1 in our binary format is this number. I'm changing this 1 to the left side 2 positions, which means it becomes like a 4. Why? Because this one will be shifted 1 time here, 2nd time here, and it becomes in this bit 1. And all other empty new incoming cells will be equals to the 0. 0, and that's it. Let's compile this code. And as you can see, the number 4. So let's imagine and let's think about our task. So what was our task? So I'm entering some number, and the task is I have to find the number of, so the 2 to the power of n, which is a given number. So if I am passing here like a n, what should be? So if n equals to the 0, if we have here 0, what's the result? Result of this expression? How do you think? 1. Why? Because we don't have any shifts. So 2 to the power of 0, 2 to the power of 0, it becomes as a 1. Is it correct? Yes. Yes. Perfect. If I am entering the 1, which means 1 will be over here. 1 shift left by 1, which we already discussed, and it becomes to the like a 2. And this is just a solution of our task. Let's check it. Please turn off your microphones. If I'm entering to the 1, if I'm entering to 2, 2 to the power of 2, it's a 4, 3, 4, 10, and that's it. So this expression, which is which use the power function inside of this library, and this expression, which will do the same thing but using our bit manipulations. So using the left shift by 1. So we are solving this type of task. So okay. So why we have to use this one if we can use this and just
clear explanation, like a power, like a words and so on, why we have to do like this using the bit manipulation for. So the reason is in some tasks, in some your tasks, there might be the limits about the speeds, limits about the memory that your program will use. In that case, if you are comparing this one and this one for big numbers, this solution will work much faster than the previous one. And if your task, the task condition will say you cannot use the power or existing functions, in that case, you can also use this type of the expression for working with the bits manipulations. So let's see the one more example for the bit manipulation. So the task is setting 1 for the is bit of the number. So let's copy the task. So you are given some number, integer n. So let's take a number like a 5, and after that you can get the I. So let's imagine that we have the number 5. So I'm taking this picture as an example. That's why I'm taking the 5. So 5 in a binary format will be like this. Isn't that? So this is the 1, 0, 1. So this is can you calculate this binary format? So to convert this binary number to the decimal, and you will get a 5. Why? Because here we have the 1, where we have the 2 to the power of 0, which is a 1. And here we have the 1, which is a 2 to the power of 2, which is a 4, 4 plus 1, which is a 5. Are you with me? Yes. Yes, perfect. Yes. Okay, so we can understand that this number is 5. So our task is, let's imagine that we have the number 5, and I'm entering some number, which is I. I'm entering some number, and the task is, I have to put 1. I have to put 1 for the is bit of this given number. Given number in our case 5. Let's imagine. So if I'm entering number 0, so I equals to the 0. So I equals to the 0. What does it mean? So I have to take number A, which is number 5. I have to convert it to the binary, which is a 0101. So this, like this. So this is the binary format of the 5. And I have to put in the 0th bit of this given number the value to the 1. So I'm taking the 0th bit, which is a 1, and I'm reassigning the value of the 1 to the 1, which is again will be the 5. Isn't it? Are you with me? Yeah. Yes, perfect. So the next example, I equals to the 1. So I'm entering number 1 here, which means I have to take the 5. I have to get the binary number. So here I have the 5. And I have to put 1 to the first bit. So here I have the 0th bit, and here I have the first bit. So here I have to put the 1 instead of the 0. And in that case, you will have another number. Which number we have? Which is this number in decimal format? 7. 7, perfect. So, perfect. If I am running our program and entering the 1, in that case, program should return the 7. Let's see again number 3, or sorry, 2. So I'm saying, please put the 1 to the second bit of the number 5. So this is 0th bit, first bit, second bit. So here I have as a 5, this is a 5. So 0, 1, 2. So in the second bit, already there the 1, which means we don't have any changes, and the result is 5. Let's see when we have the I equals to the 3. So we are taking the 5 binary format, 0, 1, 2. Instead of this 0, I have to put 1. And the result is, which number? 13. Sorry? 13. 37. Why 13? 1 multiplied by 2 to the power of 3. Oh, sorry, 2 to the power of 3 plus
1 multiplied 2 to the power of 2 plus 0 multiplied 2 to the power of 1. Let's write without any spaces. Plus 1 multiplied by 2 to the power of 0. So, are you with me? Yeah. Yes. Yes, please turn off your microphones after answering the question. So this one, it's the first number. This one, it's the second number, and so on until at the end, here we have the 0, here we have the 8. 8, so 8 plus 4 plus 1, isn't it? Yes. 8, 4, and here we have the 1, here we have the 0. And at the end, we have the, how many? 13. Okay, I think this is clear. And our task is to solve this problem using the bit manipulation. So I'm giving the constant number like a 5, and I'm entering the number I as a as the input. So here I have the result, and here I have the solution. So we know about the shifting the 1 to the left side or to the right side from the previous example. From the previous example, we already know that I can change the position of the 1 depending on the given number. For instance, if I'm giving here the 0, 1 will not change the position. If I'm going to the 1, 1 will be changed to the left side for 1 position, and so on, depending on the task. Okay, how can I solve this problem? For that, so we know that about the left shift by 1, if I am shifting by 1 here, in that case, shifting by 1 here, in that case, I'm putting 1 here and do some operation with the given number. Here we have the given number, which is a 5. 5, and here we have the solution like OR. Why we have to put OR? Because our task is you have to put 1 for the each bit of the number. So let's imagine we are getting here the OR, which means 1 here, 1 here, 1 here, and 0 here. So if we are entering the 1, in that case, I'm putting for the first bit 1 instead of, so this is the given number, this is the result. So this is the given number. So this is the given number, and this is the result, which is 7 when I'm entering the I equals to the 1. Isn't it the result? Are you with me? Yep. Why we have to put the OR? So let's imagine here we have the AND operation over here. In that case, if I have here AND, in that case, I have to multiply these values. 1 multiplied by 0, which is a 0. 0, 0, all values will be the 0. And this is not solution for our task. Why? Because given number is 5, which is this one, and we have here all the zeros, which is incorrect because I don't have to change other bits except each one. Ребят, понятно, да? Получается, и бит нужно будет присвоить однерку, если там стоит то есть 0. Задача, получается, мы вбиваем одну цифру, это и бит. А нужно будет для заданного числа и бит указать на однерку. А если мы тут вместо OR используем AND, тогда мы должны умножать эти цифры между собой. Это заданное число, это то, что мы через left shift получили. Получается, мы через left shift, там, где однерка, указываем на нужный бит. Вот наша основная, наша фишка, используя наш left shift, мы указываем везде, у нас будет всегда будет везде нолики, только в одном месте однерка, когда мы делаем left shift через однерку. И таким образом мы получаем указатель на нужный бит. И дальше мы делаем нашу нужную операцию. Если мы делаем AND, тогда мы умножаем эти цифры. Получается, у нас 1 умноженный на 0, 0, тут тоже 0, тут тоже 0, тут тоже 0, которые неправильно, потому что у нас ответ будет везде нули, а оно должно быть семерка, вот это число. То же самое для следующего примера. Вот у нас пятерка, а мы делаем left shift на 3 позиции. Это значит, однерка
мы двигаем налево 3 раза. Вот у нас указатель. И делаем OR операцию. Это значит, мы их суммируем. 1 плюс 0 это 1. То есть мы не меняем 0, 0 это 0. 1 плюс 0 это 1. Тут 0 плюс 1 это 1. То есть мы вместо вот этого нолика поставили в результате однерку. И мы получили новую цифру. Это который мы говорили про 13. Это у нас семерка. Ну, про вторую тоже пятерка получается. Так, давайте теперь напишем этот результат. Cout. Ну, мы можем, в принципе, создать новую, то есть новый integer, да. Что мы говорили? Мы хотим сперва получить наше второе число. Вот это то, что мы сдвигаем налево. То есть мы делаем однерку, сдвигаем налево на и позиции. Это понятно, да? Это получается, мы берем вот эту вот вторую цифру, которую мы хотим применить. Left shift. И это зависит от нашего заданного I, который мы вводим. То есть если 0, это значит 0. Если 1, это значит на одну позицию налево. Дальше. Integer. Результат equals to. Мы хотим сделать что? У нас есть заданное число, это пятерка. У нас есть left shift, число, которое мы получили. Мы хотим применить операцию OR. Это значит A, наше число, OR B. И все, результат. Let's see the results of this example. Let it be the 8 CPP. And the results 0, 5, which means 0, we don't have any changes. We don't have any changes because in the zeroth position we already have the 1. Понимаете, да? Получается, если я ввожу 0, это значит, я хочу на нулевой бит этого числа, то есть нулевой бит пятерки поставить однерку. А смотрим пятерку, на нулевом бите так стоит однерка. Это значит, что ничего не меняет. Попробуем однерку. Это значит, мы хотим, вот наша пятерка, мы говорим, на первый бит поставь однерку. Вот вместо вот этого нолика он должен поставить однерку, и мы получим семерку. Потому что это вот эта семерка, вот она семерка. Дальше второе число, то есть номер 2. Второй бит. Мы говорим, в пятерку на второй бит поставь однерку. А мы смотрим пятерку, на втором бите так стоит однерка. Поэтому он не меняется. Вот он, не меняется и пятерка. Если 3, тогда у нас будет 13, как мы и обсуждали. Окей, если вопрос есть, тогда нужно будет у себя сохранить. Мы вернемся на них чуть позже. Окей, про другие задачи, которые мы здесь говорим. Так, set. Вот про это мы уже рассказали. Давайте мы можем, в принципе, сократить то, что мы тут написали. So we can we can write in one line all of these tasks. So not one line. Let's discuss the second. So the second version, like integer result equals to. So I have to A or 1 left shift I. This is also a result. So A, which is our initial value, will be applied OR operation with this value, which is our B. And again, you can do it like A or 1 left shift I, which is even shorter than the previous one. What we are doing like we are updating the A. So we are saying that A equals to A or what we have on the right side. So about it, we already discussed. So you can do it like this again, as we discussed in the previous examples. And you are just showing the A as a result. Okay, I think this is also clear, and we have to move on. Okay. What examples we have here? Integer A equals to 5, and cout. We have one more operation called inverse. Inverse in our case, it's just this type of symbol.
for inverse separator, it will be something like the opposite number, so the opposite bits of the given number. So about this, the minus 6. So about the minus numbers, how the minus numbers will be stored in the laptop, you can discuss in the subject called, I think, informatics or something like this. So what we are doing, so here we have our 5. So here we have our 5. So 1, 1, I think you agree with me that this is a 5 number. So what we are doing, we are getting the inverse of this given number, which means all the zeros will be changed to the 1, all the 1s will be changed to the 0. So here I have the inverted version of the given number. Inverted version of the given number, in our case, this is not a big number, this is just a, depending on the less significant bit, will be identified. Is it a positive number or negative? If it's a 0, it will be the positive number. If it's a 1, in that case, it will be the negative number, and we have the 6. Minus 6 will be inside of the binary number, will be in this format. About it, you can also discuss with the inside of in that subject. So, so the next problems that you have to, so let's remove all these results. So even you can see the record. Yes, okay. Here we have some solutions of that for those tasks. So the next task is, so the first task we already finished it. Next task is invert each bit of the number. So invert means you have to change it to the opposite side. If there was a 1, you have to change it to the opposite one, which is a 0. If there was a 0, in that case, you have to convert it to the 1. Again, they are the very similar task with our current solved task, which is this previous one, this one. So if we are putting 1 in the is bit in this example, in that case, you have to invert it, which is the first one. Second one, you have to put 0 instead of the 1. So this is your task for the similar tasks as we discussed in the 8th one. So this, so identify the each bit of the number. So which means I'm entering some number. You have to print out 0 or 1, depending on the each value. For instance, for the number 5, if I am entering the number 0, it should return the 1. If I'm entering the number 1, it should return 0. I am entering to the number 3, it will also return 0, which means I'm entering some number and it should return the each bit of this given number. And this is our third task for the bit manipulation. And this is your homework. I will just skip this one. And we'll start the next subsection called conditional statements. And before the conditional statements, please, your questions, raise your hand depending on the bit manipulations. And let's discuss them. Do you have any questions? Yes, Park-chan, please. Can you open the 7 CPP, please? Yes. Can. Excuse me, 8. Sorry? 8 CPP. 8 CPP, okay. And we are talking about I equal to 3. And what about I equal to 4 and 5, for example? I equal to 4 and 5. So this picture says we are talking about only the 4 bits in our examples. So if you are putting the 5, 6, and so on until the 8, because we have the 8 bits for inside of the 1 byte, isn't it? We'll have here 8 bits as a maximum. So if you are putting the 4, it will change this number, so that this 0 to the 1, and it will be the big number. That is the next big number which you can calculate. So if you are putting the number like a 5, in that case, this bit will be set it as a 1, and it will be the 2 to the power of 5, which is a 32, plus 4 plus 1, which is the result. And that's it. Is it clear, Park-chan? Как мы можем записать отрицательные числа в бинарном виде? Про отрицательные числа это очень долго, вам нужно будет самим почитать, у вас будет еще отдельный предмет по информатике.
Получается, вот, по отрицательным числам, когда least significant bit, это самое, получается, как это называется, самый крайний бит. По крайнему виду, получается, определяется он плюс число или минус число. Если мы туда будем углубляться, сейчас будет очень не совсем понятно, поэтому вам нужно будет почитать. Окей, Жандарбек, question. Could you show one example of inversing in Visual Studio? So the inversing, let's like this one. This one is inversing. Super. So yes. So about this type of operations, where is this? Where is the types? So this one is left shift, right shift, and this one also is the AND. Oh, sorry, or and equal. It's the AND or equal. It's the XOR and equal, and this is just the inverse. So Janderbek, any other question? Все. Нет. Okay, can you explain about our homework one more time? About your homework, you have to just solve the problems as many as possible, and that's it. Okay, so let's continue. So please raise your hand before the people are asking the question. Oscar, quickly. Oscar, okay, Dina. Okay. Professor, can you repeat? Dina. Dina? Okay. Вы сказали... продолжать, да? Yes. Вы сказали нам почитать самим. Вы нам ссылку дадите или нам самим найти? Можете, в принципе, негативные числа. Как хранятся негативные числа, в принципе, можете почитать сами. У вас еще параллельно, кажется, есть предметы по информатике вроде, и там более подробно можно будет уже посмотреть. Перевести в бинарный формат, плюс, минус и так далее. Кажется, digital design или как-то по-другому называется предмет. Так, Бахчан. Вы говорили про домашку, это в информатиксе, да? Информатика — это дополнительный ресурс, где вы можете опять заниматься, попрактиковаться, подготовиться. В целом домашку нужно много практиковаться, да? Да, у нас есть домашка, которую мы задаем, это внутри нашей системы, где вы там регистрацию проходите и решаете. Это первая домашка, которую вам нужно будет точно сделать. А дальше еще дополнительная информатика, чтобы вы могли еще больше попрактиковаться. Оскар? Okay, so Professor, can you may you repeat ACPP? I didn't understand. Which one? Why we used OR? Okay. Okay. Again, I want to open this picture, which is the previous one. So here we have the previous one. Why we have to use OR operation here? So this is a given number. So I think this is clear for you. So we are taking the left shift and getting this number. I think this is also clear. So our task is set 1 for the east bit of the number. So given number is 5. And if I am entering some number, which means in this bit, I have to put 1. So let's imagine we have this shifting to the left side, we have this number. And I have to, if I'm entering the number 1, which means I want to change this bit to the 1. Okay? And let's imagine we are here applying the not OR, but AND operation. In that case, you have to multiply all the values. And after multiplying, you will have all the zeros here, which is the number 0. So the task says you don't have to change all other bits, like this one and this one. You have to work only for one bit, which is this one, and change it to the 1. Понятно? Кто спрашивал? Оскар? Все понятно, спасибо. Нам нужно работать только с одним битом, и мы говорим, если мы пишем однерку, это значит, мы просто берем только вот этот бит. И должны только этот бит поменять на однерку. Все остальные должны оставаться так же, как и раньше было. А если мы делаем тут AND операцию, тогда у нас получится везде нули. А если делаем XOR, опять там, где один не один, то есть одинаково, то есть когда 1-1, результат должен был 1, а он покажет вам 0, который тоже не подходит. И у нас только правильный вариант — это у нас OR, где он то, что остальное не меняет,
Вот эта однерка тоже не меняется, вот эта часть не меняется. Вот тут мы вместо 0 поставили однерку. Это и есть. Как эта операция выглядит? Что делать? Как эта операция выглядит? Не слышно, вообще не слышно. Как выглядит эта операция? End операция. Так, где это я писал? Вот она, end операция. Один раз вот этот амперсент, это end операция. Вертикальная линия, это or операция. Мы же говорили про это. Это с битами, как она работает? Мы же только что обсудили. Если мы тут end поставим, это значит, мы должны умножать все эти цифры между собой. Это значит 0 умножить на 0, это будет 0. Тут тоже будет 0, тут тоже будет 0, и тут тоже будет 0. Все понятно. Еще раз внимательно нужно будет смотреть на предыдущие лекции, потому что про это мы уже говорили. Про обычные битовые операции. Гүлім, сұрағыңыз қандай? Ал мен әндіні қазақша мемлекет түсірдім десеңіз бола ма? Or and деген дейсіз бе? Ал мен әнді, қазір айтқаныңызды. Так, or деген бір-біріне қосу керек or кезінде, or операция кезінде біз бір-бірін біздің өзіміз түсінуіміз үшін біз оларды қосамыз деп есептейміз. Бірге 0-ді қосамыз 1, 0-ге 1-ді қосамыз 1, 1-ге 0-ді қосамыз 1, 0-ге 0-ді қоссақ 0. Егер end операция болса, бір-біріне көбейту керекпіз сандарды. Так, нужно выключить. Ребят, в следующий раз у вас уже буду отнимать баллы за то, что вы лишний раз включаете свой микрофон. Вы мешаете не только преподавателю, но и другим студентам, которые вопросы задают. Нужно быть внимательным. Только одна кнопка, и только один раз нужно нажать, и все. В чем сложность, я не понимаю. Гүлім, егер мына жерде end деген операция тұрса, значит, біз оларды өзіміздің түсінуіміз бойынша біз оларды көбейтеміз деп есептейміз. 1-ге 0-ді көбейтеміз, результат 0 болады. 0-ге 1-ді көбейтсек те 0, 0, 0. Егер мына жерде end деген операция қолдансақ. 0-ге 1-ді көбейтсе 0 болмай ма? Жоқ, 0 деп отырмын ғой. Жоқ, мына жерде енді қазір біз or-ды қолданған үшін бізде басқа результат қой. Егер бізде примерде, егер мына жерде end болып тұрса, мына жердегі сандардың бәрі 0 болады. Төртеуі де 0 болады, потому что бізде end операция кезінде результат 0 болып кетеді. Сол үшін біз end-ті қолданып отырған жоқпыз біздің задачаға. Біздің задача бойынша біз тек көрсетілген битті ғана 1 десе, значит, біз тек қана осы бірінші битті ғана өзгерту керекпіз, қалғандары тұру керек өз бойынша. Бірінші биттен 0 тұрса 1-ге ауыстырамыз, қалғандары өзінің баяғы значениясы бойынша қалу керек. Окей, Нұрайым. So on operation and 1 multiplied to 1 equal to 1, and that's maybe вы сказали, типа, все получится нули, но там же может быть однерка, типа. Так, если вопрос я правильно понял, если мы тут поставим end, нужно выключить микрофон. После того, как вы уже вопрос задали, нужно выключить микрофон. Да, правильно, спасибо. Если мы поставим сюда end, в данном случае для этого примера мы получим везде нули, то есть результат будет 0. Если же, допустим, представим, что вот тут у нас однерка стоит, и мы применяем операцию end, ол кезде получается однерка умножается на однерку, и выходит у нас однерка. Потому что end операция, он просто берет и умножает. Но чисто для этого примера мы получим везде нули. Но для того, чтобы решить нашу основную задачу, мы тут не можем применять end. Поэтому мы применяем r, то есть or. А для вот этих вот других задач, которые мы тут оставили для вас дома, как раз таки там нужно будет подумать, какую из этих наших операций, битовых операций, нужно будет применить для получения нужного результата. Окей, хорошо, спасибо. Окей. Да, мультиц экспонента, надо прочитать про это, чтобы понять про
хранение этих данных, то есть конвертация между этими двумя, скажем, разрядами, да? Второй разряд и 10-й разряд. Нужно будет понимать, что, когда, что, где, как хранятся, как переводится. Okay, so the time to the next section, which is the conditional statements. So I'm reading this one. So if-else conditional statements. So before our 8th example, starting from the first lecture, before the 8th example, all of our codes compiled from the top side until the bottom side, one by one each line. So we are compiling each line and showing the results and so on. So in some cases, we have to give the option for our compiler. Option for running our code. First block of code should be implemented if we have the one condition, and the second block of code should be implemented if we have the second condition. And for that reason, in our C++, we have the section called conditional statements. For conditional statements, we have the syntaxes, syntaxes like this. The simple syntaxes like the keyword is if, and inside of the parentheses we are running, so they're writing our condition. So if some condition, which means we are checking, we are asking from the compiler, if this expression is true, in that case, we are opening, pay attention, we are opening the curly brackets, which means that we are opening the block, new block. If this condition returns true, in that case, please implement this expression. This expression will be implemented if this our given condition will return true, which is a return 1. Else, do the another expression. So seeing this type of syntaxes, you can think about that if this condition returns true, it will implement this one, this expression, and else part will be just skip it. But in our all previous examples, we don't have such like a logic. We don't have such like a logic because each line, starting from the 8th line until the return 0, all line by line, all lines should be implemented. But in our case, we can separate the blocks like this depending on the if condition. So for instance, we have the two numbers A and B. Let's get these two numbers from the terminal. And if our condition, for our conditions, we already showed this type of comparison operators. So this type of comparison operators can be used in our conditions. So we are checking that something equals to something, so something not equals to something, greater, less, and so on. All these type of comparisons can be used inside of these blocks. So we are saying if A more than B, in that case, cout A. Else, cout B. So if you think this type of logic, it's just a program which will take the two arguments as an input and return the maximum of these two numbers. Let's try it. So the G++ 10cpp, if you run it 2 and 3, the result is 2. -1 and 0, the result is 0. 10 and 100, result is 10. So just we'll check. So the A is the first number. If A more than B, it will implement this one, this block. So pay attention, here should be the curly brackets, which is we are opening the new block, which should be implemented. And in next part, which is the else part, which means that this condition will return the false. For instance, if A equals to the
10, b equals to the 100. In that case, this expression will return the false. Why? Because 10 not more than 100. In that case, it will just skip this line and jump to the else part and implement this one. Let's see another example. Let's remove this one. Another example when we have in this time I want to show if I'm entering the same numbers. If I'm entering the same numbers, I want to show something else, something other, some other message that says the numbers are equal. For that reason, For that reason, you can combine use the combination of the if-else blocks. For instance, I am first of all checking if A equals, if A more than B, in that case, print out A. Else if, I can check inside of the else part, I can check again something else. Else if B equals, B more than A, in that case, print out B. And else part, which is the third part, when they are the equals, we have only three cases. When A more than B, when B more than A, or in the third case, they are the equal. And that's it. So let's try to compile it. 1, 1, you have the equal. 1 and 2, the maximum one. 10 and 100, you have the maximum one. Like this, you can combine the else if operations and try to solve your problems. So next example, let's imagine we are entering some number, which is the points that you earned from our course. And your task is you have to convert this number, so the points, to the letters format, which means if n or points, to be clear, the points, I'm entering the points. If points more than or equal to the 95, in that case, I want to see out A. I think we don't have any A plus, we have just A. Okay, else if points more than or equal 90, in that case, we have the A minus. And the same thing for other cases. Let's write one more example, like 85, we have the B plus. And the last one will be this, just like, just like as a minimum will be the D. And that's it. So we are entering some number, and depending on these our conditions, we are just printing out the results. You can add the handle to be clear, to show the example, to show the results in the right format, and try to compile it. So for instance, you get the 96, 90, 92, 88, you have the 60, and that's it. Just like this, you can combine the things and compare the results. Why we are starting from the maximum number? Let's imagine if we are taking from the minimum one, if points more than, whether it be the 50, in that case, print out the D, which is incorrect. Why? Because our program starts from the top side of our code. For instance, inside of the 7th line, our compiler will work. Let's imagine we are entering the 90, for instance, 90. So the 90 is more than 50. It's definitely true. And it will immediately print out the D, which is incorrect.
That's why we are starting from the maximum one. And if this condition returns false, which means the points definitely should be and must be less than 95. And in that case, it will check in next example. So the next condition. If points more than 90 will return the false, in that case, points definitely will be the less than 90. And after that, we're checking the next section and next section and so on. Okay, now the next example, 13's CPP. We are getting the one number as an input, and our task is identify this number even or odd. I think you all of you already know about this type of number. So even numbers, the numbers which are divided, can be divided by 2 without any remaining parts, and odd ones when we have the remaining part as a 1. So even or odd. So the task is you have to print out even or odd. So any ideas how can we solve this problem? Процент қолданамыз ғой, деление на 2. Процент деление на 2. Yes, correct, perfect. We have to take the modulo of the 2 and compare the result. If the result is equals to the 0, in that case, we can print out even. Sorry, even. Else, we can print out odd. Please take a note if you have question. Okay, the 10 is even, 11 is odd, 101, oh sorry, 101, it's odd, 3, it's odd. This is just a simple example for using the modular and identifying the even and odd numbers. So even odd numbers, find grading, the already discussed, maximum, minimum. So the minimum one is just the opposite one of the previous, our first example. If you are taking the opposite one here, so if you are taking here the less than something, in that case, if A less than B, I am printing out A, which means I am printing the minimum value of these two numbers. If this number is, if this expression turns false, in that case, I'm printing out the B, which is also there will be the minimum. If you are checking it like greater than something, in that case, you will have the maximum value. So minimum, maximum, you already discussed. Can you derive the triangle? So the question is, and task is, so let's copy this one and 14 CPP. And given task like this, you are given 3 numbers, A, B, and C. Let's get these numbers from the terminal. And the task is, can you draw the triangle using this length of each sides? So you are given the sides of the triangle, and you have to identify, is it possible to draw the triangle using this length of the sides? So any ideas how can we solve this problem? It's just a simple mathematical answer that you A can. plus B must be bigger than C, B plus C must be bigger than A, and C plus A must be bigger than B. Perfect. So this is just a solution that you already know from your school's math. So the rule is, so the sum of 2 other sides should be, so sum of 2 other sides should be greater than the third one. So first condition, A plus B should be more than C. And next so the next condition, which is a should be, which is a must be. If we are combining the conditions and all of them must be the true, in that case you have to use the which operator? And operator. If you are putting the or, in that case, which is incorrect because some of other conditions might be false. That's why we are putting here and. And next, A plus C should be more than B. And B plus C
should be more than A. And in that case, we can print out yes. Another case, cout no. So pay attention in our first example. Sorry, so I think first example, I'm putting here the curly brackets. So I'm opening the curly brackets and closing for the if block and for else block also. And for all of, so here I have also the curly brackets. Starting from the 12th example, we don't have any curly brackets. The reason is if you have inside of the if block, if you have only one line of code, you can leave these curly brackets. It will not be incorrect if you are putting the curly brackets like this. This is also correct, and previous one also correct. But the question is when you have, for instance, when you have one more, for instance, if a divided, sorry, a divided by 2 equals to the, equals to the 0, print out cout, let it be the even, and cout. Okay, so in this case, in this situation, it will not work because if condition, if block will identify only the first line as an inner block of the if. If you have more than one line after the if block, in that case you have two. You must put these curly brackets to implement only this type of expression if the if block is correct. Okay, in our previous examples we don't have such like example because all of our examples will use only one line of code. That's why I am just skipping the curly brackets, and this is also possible syntaxes. If you have only one line, you can just skip it. But please don't write like this because it cannot be informative for other students and for other developers and even for yourself again. If you have the block of the if, you have to put a tab. And it should be somehow understandable when we are looking to your code. That's why please pay attention to your intents, pay attention to your brackets, curly brackets. So that's why, again, if you have the lines of the if block one or more, so the two or more, in that case, you have to put curly brackets definitely. Okay, so here I have the result of our solution. So we have here the end of our if example, so the if blocks. So let's try it 14th. So we have the right triangle like this, which is a yes. 1, 5, 6, which is a no. We cannot draw such like a triangle with this number of lines. So this is just the example. You can put here the new line again. New line again. Please turn off your microphone. If you have questions, please take a note. I'm getting the same example, and we want to just rewrite our code. How? So A plus B should be more than C. And I'm opening the curly brackets. And I'm implementing the next if, which is the inner if of the previous one. If B plus A, B plus C should be more than A. If so B plus C should be more than A. B plus C and what else? C plus A, isn't it? C plus A plus C. So A plus C should be more than B. So this is our last condition. So we have such like option. Infinitely you can go deeper and deeper and write inner ifs, inner nested ifs, and depending on your condition, you can print out the results. So for instance, all of these three conditions will return the true. In that case, it will go inside, inside, and inside. It will print out yes. Else,
in that case, you have to take some. So what will be if I am putting here the else? Else cout. Sorry, cout no. Which means, for instance, the first condition, if first condition returns true, it will go deeper and check the second one. If this condition returns true, it will go deeper and check on the last one and print out yes. If the first condition returns false, it will go and print out to the else side and print out the no. If the first condition is true, let's imagine first condition is true and second condition is false, what will be in that case? How do you think? No. 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 It will be stuck in the if. No. Sorry? It will be stuck in the if. Yes. So can you imagine? So this else block will be connected with the first if block. So this is our first if block. Let's imagine like this. If we have here the false, in that case it will return the no. If we have the false inside of the if block, we don't have any else here for the inner if, isn't it? We don't have. So we can write like this, for instance. For instance, if this first one is correct, in that case it will go deeper, and the second one is false. In that case, it should return cout no and just leave the if condition, because if we are located inside of the first if block, which means this else block will not be implemented until the end. That's why the repeating like this else, which is not correct, we are thinking about it like this. We are taking some Boolean value, which is okay, which is at the beginning, let's imagine it should be the false. And after that, if our condition returns true for all of our three cases, I'm printing out yes and changing our awk value to the true, to the just opposite side, and just flipping out our value of our OK value. And after all things, I'm just checking to the, just leave this one. I'm checking to the value of the OK. If OK equals to the true, in that case, I want to cout yes. Else, I want to cout no. So this OK value will store two types of value. Initially, it's equals to the false. And we are changing the value OK equals to the true if and only if all these three stages will be equals returns the true. And in that case, we can say that OK is true, and we can draw the triangle. And after all the conditions, I'm checking again our if our OK value, which is a Boolean value, equals to the true. If it's a true, I'm printing out yes. If it's a false, I'm printing out the no. If it's a false, which means one of these stages will return the false, and it will just skip the, so that it will just skip the other cases, and OK value cannot change the OK value cannot flip it to the other result. So initially it was a false and it leaves as a false. In that case, I will print out no. Attendance checking fail. So it's just for your it's just a homework. So attendance checking fail. So which means we have the number of credits from some subjects. For instance, in our case, it's number 4. So I think we have the 15 weeks. And if you, for other subjects, not for our subjects, if you just absent in the 20% of the whole time, in that case, you will fail
you will fail the course before the exam. So your task is someone enters number of absence for some subjects, and you have to identify if this student can continue learning or this student will take a fail for this course. This is just the task for you. For now, it's the time to your questions. Please, we'll start from the Artyom. Artyom, please. In the last CPP about triangle, why couldn't we just use 3 else? So 3 else also will be the correct. So 3 else also will be correct. But I just want to show this type of the solution that we can do it like this. But 3 types else for each if will be also solve the problem. And we are just repeating our else block, which is the else no, and else no 3 times. It is not as effective, yes? No, it's not a critical, and it's not a problem. Okay, thank you. Okay, Bakhchan. What does bool means? Bool, it's just a data type which will store true or false, which is a 0 or 1. Just like this. Bool равно... Bool равно false, можно сказать флаг, да, какой-то флаг у нас стоит. Мы создали просто переменную, промежуточную переменную, которая у себя будет хранить значение, которое мы изначально дали. Допустим, изначально мы сказали, что флаг это равняется false. Мы говорим, что предположим, что для заданных параметров, для заданных наших параметров, предположим, что мы не можем рисовать треугольник. Мы говорим, флаг у нас говорит, мы не можем рисовать треугольник, это предположение. И дальше начинаем проверять. Если первая проверка прошла, вторая проверка прошла, третья проверка прошла, тогда мы говорим, нет, оказывается, мы можем. Мы говорим, флаг равно true. После этого мы проверяем опять. Если флаг поменялся на true, тогда мы говорим, да, мы можем рисовать треугольник. А если флаг остается как раньше, это значит, где-то из этих вот 3 проверок что-то у нас неправильно работает, и поэтому флаг не поменялся на true. Если флаг остается как false, тогда мы говорим, нет, мы не можем рисовать, потому что наши условия не выполняются. А мы эту задачу примерно вот здесь решили таким образом. А тут я хотел показать про nested if, то есть мы можем внутри if еще писать if, внутри if мы можем еще другие else писать и так далее. 13 не можно? Окей. Вот на 13 строке even и /n, что это значит? /n это то же самое, что вот это. То же самое, что вот это. Ага. Вот эта строка и вот эта строка, они одинаковые. Вот эта строка и вот эта строка то же самое. Просто, чтобы вот так не делать, вы можете, в принципе, внутри string делать обратно /n, это и будет новая строка. Один момент забыл. Мы можем делать if, например, if 2 равняется 0, и там показать что-либо, например, неважно что, что-то покажем. Это предположим, что какое-то условие, мы покажем что-то. И можем оставить, в принципе, также без else. Это правильно, то есть мы можем так делать по синтаксису, по правилам, мы можем так делать. Допустим, мы что-то проверяем, если это правильно работает, то есть если вот это условие выполняется, тогда мы выполняем какое-то действие. А else части у нас могут и не быть, получается. В данный момент у нас else нет, и это синтаксис правильно. Но мы не можем делать вот так. Начинать сразу с else. Там else что-то, что-то. Такое выражение это неправильно, потому что без сравнения чего-то else части не будет. Это, в принципе, можно логично понять, но все-таки говорим, что так можно будет делать. То есть else просто так начинать нельзя, а просто if проверить что-то и проделать какую-то операцию. Это можно. Опять, если у нас внутри if больше, чем одна строка, тогда нам нужно будет уже поставить наши фигурные скобки. So, Diana. Diana? Dina. Sorry, Dina. Can you open 13.cpp? You explained about maximum and minimum. Can you repeat, please?
sorry, maximum and minimum. So it's just the 11th, or so I think it's a 10th example. So here we have the 10th example, which in our case, in this case, it will find the maximum value. Why? Because I'm entering two numbers, and our if condition will check A greater than B, and this condition will return true if A is greater. And as you can see, we are printing out A. If B greater, in that case, it will just jump to the else part and print out B. If you are just flipping this number, this comparison to the opposite side, in that case, this program change it to the minimum, finding the minimum number between these two numbers, and that's it. And can you open 14.cpp? Yes. Why we use and instead of or, for example? So for instance, let's put here the or. So by our condition, so by our rules of the drawing the triangle, there should be the strictly rule that all the sides of our triangle, some of these, any sides, should be greater than the other one, so the last one. So in our case, if we are putting here the or, which means the first condition can return the false, which means first condition can be not correct. For instance, A plus B might be the less than C, which is contradicts to our rules of the drawing the triangle. That's why we cannot put here the or, because or just will let the two sides of these conditions can be equals to the false. But in our case, all of these three conditions should be and must be equal to the true. And only in that case we can draw the triangle. Otherwise we cannot. That's why we have to put here the and. So, Gülüm, сұрағыңыз қандай? СПП-дағы Қанша? 15-ші. Так. Ана 3 if-ті түсіп берсеңіз болады ма? 3 if-ті. 3 if-ті не үшін істедік біз? Потому что 14-ші есепте біз тура осы есепті шығардық. И осы есептің ішінде мы, то есть біз AND деген операторды қолдандық. Неге? Потому что біздің задачамыздың правиласы бойынша екі қабырғасын қосқан кезде үшінші қабырғадан үлкен болу керек. Ол бүкіл қабырғаларға байланысты. И ол обязательно болу керек. Ол болмаса біз үшбұрыш сыза алмаймыз. Сол үшін біз мұнда AND деген оператор қолдандық. Потому что AND басқалардың хотя бы біреуі егер дұрыс емес болып қалса, ол бізге полностью мынаның бәріне бізге false деп 0 қайтарады. Егер 0 қайтарса, значит ол yes деп шығармайды, no деп шығарады. Сол үшін біз мына жерде то есть AND деген оператор қолдандық. Енді тура осы есепті біз nested операторымен істедік. Nested деген бірінші if-ті тексереді. Бірінші қабырғасы мен екінші қабырғасын қосып үшіншісімен. Егер ол дұрыс болса, ол ішіне кіреді, осы if-тің ішіне кіреді. Бірінші if-тің ішіне. Бірінші if-тің ішіне тағы бір if жазып қойдық. Ол біздің екінші проверкамыз. Екінші проверкасын тексереді. Егер ол да дұрыс болса, егер выражение дұрыс болса, ол оның ішіне кіреді. Тура солай үшіншісіне тексереді. Егер үшіншісінде дұрыс болса, біздің переменныйымызды, флаг деген переменныйымызды айтады. Флаг дегенді true айналдырып қояды. Это означает, ол біз үшін біз түсінеміз, егер флаг деген true болып тұрса, осы строкалардан кейін, мына if-тардан кейін true болып қалған болса, значит, үш условиямызда орындалды деген сөз. Біз соны тексереміз. Егер флаг дегеніміз true болып тұрса, ол кезде біз yes деп шығарамыз. Это значит, біз үшбұрыш сыза аламыз деген сөз. Иначе no деп шығарамыз. Түсіндім, рахмет сізге. Окей, Адема, your question? В 15-м CPP там, допустим, если будет 3 if и, например, только 2 else, это он будет только на первый и второй, да? Смотрите, если мы сделаем так же, допустим, вот я вот no, да, хотим сделать, то есть все-таки собираемся показывать no и хотим там каждый раз для каждого else. То есть мы это копируем. Это для первого if, это для внутреннего if, второго if. То есть вот так. И вот мы для третьего if делаем.
Если мы не хотим вот этого флага, если мы говорим cout yes здесь, тогда у нас будет вот такой код. Вот это выбираем, то убираем. Вот у нас первый if и для него else, второй if и для него else, третий if и для него else. Хотя бы один из них, если не выполняется, тогда мы выводим yes и просто выходим. А если вот этих вот других if вот у нас не будет, например, предположим, тогда если вот второй внутренний if, если нам возвращает false, тогда у нас вот этого no не будет показываться, потому что no будет показывать только тогда, когда первый if у нас не выполняется. Поэтому else if, они идут вместе, то есть вот этот else относится только к первому if. А внутренний if это уже отдельный, он уже внутренний какой-то новый процесс. Надеюсь, понятно? Так, давайте пока верну обратно. So, Gülüm, ja, сұрақ. Gülüm. Жоқ. Сұрақ болмаса қолыңызды түсіру керек. Так, Нұрайым. Sorry, what's the difference if I write all conditions in one braces and in the some braces, maybe? Okay. So, yes. Okay, you can turn off your microphone. So, what is the difference between the 14 and 15th example, where we solved the same problem? So, in the 14th, we are just combining the several conditions in one if using our and or operators. In our case, it's an and. And in the next example, we are using the nested ifs for solving our problem. But it doesn't matter which one you are using. It's just in our lecture time, I have to show as many as possible new things to solve the problem. For instance, in some cases, it's not comfortable to use a combination in one line, but in some cases, it's not comfortable to use the inner ifs. But we are just showing that this program and this solution can be also implemented like this. It's just an example. And it's up to you which one you will choose, but at the end, you will have only one result for both of the examples, both of the solutions. Okay, Yerhan. 50.cpp. Yes. After 3if, can't we write flag equal to false? So if I am writing flag equals to false, so I cannot identify where was the true. In that case, I have to put here true. If you want that flag equals to the false, so flag is just our temporary variable that will just hold our result. So I'm imagining, so in this case, I'm imagining that our given values can be, using the given values, we can draw the rectangle. So flag equals to the true, which means flag equals to the true, true in our case, just a false, like a false. So I have to check if flag equals to the false, only in that case I will print out yes, otherwise we print out no. But it's just a misunderstandable and cannot be clear for the first seeing the student, first seeing the developer or person, but it doesn't matter. You can also do it like this. So flag equals to the true, and if everything is okay, in that case flag becomes as a false, and after that if flag changes to the false, in that case you will print out yes. This one is also correct as a point of the result of the problem, but it cannot be clear to understand your code. So that's why to be understandable, you have to just pay attention, because you can mix yourself while solving any problem. Okay, thanks. So, Nuraya, any other questions? Sorry, I don't have questions. So, yes. So you have some messages. Cannot we just write else if? Else if, so
where we can write else if. We don't have else part, so that we don't have else if part, because else if part will be if we have some sections. But in our case, we don't have any sections. We have only three conditions that should be and must be equals to the true to print out yes, and that's it. That's why else if is not correct for us. There is not else if in C++. So elif is just a Python language syntax code. In the C++, you can write like else if like this. Elif is not our syntaxes. For the C++, you have to write else, and after the space, you have to write an if. And in your case, it's just a Python code. So Oscar and okay. So any other questions, guys, regarding to our code that we discussed? So today we have to finish until the loops. So about the loops will work in the next week because the time already is up, and we have to finish. So let's copy this one to the folder. So 2012. I have to put here our images. So guys, any other questions regarding to the examples? So Arthur, please. Вопрос не по заданиям, а в общем по второй лабораторке она будет? Да, будет. Вот мы говорили, что в начале, то есть в прошлой неделе во время лекции говорили, у нас будет лекция в субботу. После лекции, чуть позже, возможно вечером, возможно в воскресенье у вас появится лабораторка вторая, которую вы должны делать на следующей неделе. Окей? Спасибо. Нужно будет внимательно проверять ваши, получается, каналы. В основном мы пишем, если информация для всех касается, тогда мы пишем в general, вот здесь, как вот тут. А если информация касается только для нашей группы, тогда мы пишем внутри нашего канала что-либо. И дальше по вашим предметам, то есть по практике, вы уже добавляете по вашим... Лабораторная она будет в зависимости от вашего ассистента. Еще раз, Артур. Лабораторную можно в самом Teams, да, найти? Слышно вас. Шумно у вас слишком. Я не понимаю. У меня это кто-то еще. Не только у вас вроде включен микрофон. В общем, лабораторная будет в Teams, да? В самом можно ему будет найти. Да. Ну вот мы же скинули вот lecture notes, I think. Так, в general, вот смотрите, есть week 2. Вот он, внутри week 2 уже есть у нас лабораторки. Смотрите, week 1. Внутри week 1 получается лабораторки и дополнительные задания, которые в информатике. А есть уже таб, называется неделя 2. Уже есть вторая лаборатория и дополнительные задания, которые вы можете проделать для выполнения этих задач. И все. И вот тут для группы Байсакова они General сохраняют, но в принципе для нас, у нас есть вот так, где-то. У нас есть вот отдельный этап, где мы сохраняем свои лекции. После сегодняшней лекции я сюда еще добавлю ссылку на вторую лекцию. Видео на вторую лекцию. Дильназ, please, question. У меня вопрос касательно VS Code. Я вот неделю уже как не могу запустить мой VS Code. Не знаю почему, но он как-то не очень-то обрабатывает код. Нет, VS Code внутри, то есть VS Code код сам не запускает, вам нужно будет сначала подготовить, проверить G++, если все правильно. Не обязательно это запускать внутри VS Code, вам нужно будет через терминал или CMD, если у вас Windows, запускать ваши исходники. Нет, все отлично работает, но не знаю, ошибка внутри VS Code, но он как-то не очень-то работает. Пишу код, но он не обрабатывает, то есть не запускает код. Сейчас после текущего митинга я вам напрямую позвоню, обсудим. Хорошо, спасибо. Так, CPP Shell попробую проверить. Да, вы можете проверить, но во время экзамена нельзя использовать, поэтому у вас должно работать локально.
Во время экзамена мы не даем разрешения, чтобы вы пользовались онлайн-компиляторами. Так, окей, Так, вопрос Дина. А можно во время экзаменов пользоваться компьютерами, которые в университете? Мы же будем сдавать экзамены в универе именно. Да, как раз таки нужно будет. Вам нельзя будет использовать свои компьютеры во время экзамена. И еще вопрос, а во время комбинированного обучения можем мы использовать тоже компьютера, которые в кампусе? Да. Спасибо. Можно использовать и в кампусе, и в университете. Это в зависимости от кабинета, который доступны для выполнения задач. В принципе, есть библиотеки, там 2 секции, то есть 2 аудитории, там, или 3 даже. Можно будет там работать. Так, Дельнас. Еще один вопрос. А как мы именно будем сдавать квизы? Это мы ближе еще расскажем. Вам нужно сейчас, ваша задача это проделать ваши все задания технические, которые мы скидываем, задачи решать и все. А там, где вот мы ссылку скидываем, например, смотрите. Так, неделя 2. Вот вы переходите вот по этой ссылке, да, где ссылка начинается на 78. Это наша внутренняя система, которая внутри КБТУ это работает, это наша система. И как вы делаете процесс отправки ваших то есть процесс отправки ваших задач, что вы делаете внутри этой системы, это точно так же будет на вашем мидтерме. То есть процесс такой же, потому что мы эту систему, внутри этой системы мы будем загружать ваши работы. То есть ваши задания для мидтерма, для интерма и для финального экзамена. Поэтому очень важно, чтобы вы привыкли использовать эту систему, которую мы указываем как basic под этой ссылкой. Это вот наши лаборатории. А Informatics и другие ссылки это дополнительно, чтобы вы позанимались. А это для того, чтобы, во-первых, задачи порешать, во-вторых, уже подготовить вас на наши экзамены. Нурхан. Так, извините, если прослушал. Вот вы, получается, выложите нам новые лабораторные, а у них, получается, срок выполнения неделя? Уже есть, вот смотрите, я же уже повторяю несколько раз. General открываем, смотрим табы, и там есть неделя 2. И есть ссылка на ваши лаборатории, которые в нашей системе, и есть ссылки на другие источники, откуда вы можете также вот это я проверить. понял. А их выполнять, получается, за неделю или до конца месяца? Какой дедлайн? Мы это уже 100 раз опять повторяем. Нужно будет проверять предыдущие лекции. Мы говорим на неделю до следующей лекции. Все задания, которые мы даем, это до следующей лекции. А они как-то учитываются в общий балл? Балла нет. Ага, ну просто для себя к экзамену подготовки. Да, приветствуется, что вы закончите до следующей лекции, чтобы вы были готовы слушать следующую лекцию. Потому что если вы не прорешали, тогда, в принципе, нет смысла слушать новую лекцию, если вы еще не отработали предыдущую. И на экзамене, получается, будут похожие задания? Да. Ага, все хорошо, спасибо. Ирхан. Заметкада сіз жаңа қоңыраудар көрсетедіңіз ғой, attendance деген сияқты. Ja, оларды мен салып қоямын мұнда. Олар сіз лапкада тұра ма или ол бөлек па? Өзім істеу керек па? Ол неде GitHub'та тұрады. Мына жақта тест деп қойын. Или tasks деп қойын мына жерге. Lecture tasks. Оны қайдан тексереміз? Мысалы, лапкада сразу тексеретіндей ондай жоқ па осы да? Ондай жоқ, енді оны өзіңіз несіз сабақ практика кезінде кімдермен, ассистенттермен талқылауға болады. Рахмет. GitHub'тың ссылкасы сіздерде бар. Бүгінгі примерларды можно будет там смотреть. Так, lecture 2. Lecture 2. Так, что мы bit? Menu. Так, и if else. Так, загрузил GitHub. Вы можете проверить GitHub. Ваши задания тоже есть. Так. Максим? Да, я хотел спросить насчет посещаемости. Она отслеживается на лекциях? Нет. Как? Нет? Нет. Главное практику делать?
Нам, в принципе, не важно, вы практику даже делаете, тоже не важно. Нам важно, чтобы вы во время экзамена чтобы смогли решить задачу. Вы можете вообще не посещать никакие уроки, но во время экзамена, если вы прорешаете, в принципе, поэтому лично меня, даже если это один студент сидит, я могу с ним просто 2 часа или там 3 часа поработать, то есть пообъяснять лекции. Поэтому на attendance, на вашу лаб работу мы баллы не даем. Окей, еще вопросы? Нет, все, спасибо. Окей, если вопросов нет, тогда я стоп рекординг останавливаю.